guests of honor. Wa tourism ne CEO wa Miss Kookie Africa omukulu w'abakyala banene tuzze okutandika okutongoza empaka ez'abakyala banene okuva edda nedda twalina ekirowoozo nti omuntu omulungi abeera mutono nnyo nti omuntu obeera omunene obeera mubi kale mu 2019 abakyala bano bali batandise empaka ezaabwe naye nga banayegamba nti mwe mulabika bubi muli ganene nnyo twagala mubeere mu competition kakati ne bajja ku parliament okwekubira enduulu neŋŋamba abantu ba Uganda nti abaana abanene bannayuganda n'abaana batono bonna bana ba Uganda n'olwekyo tukkirize abatono tabakkiriza dda okola ebyabwe kati n'abanene tubakkirize n'abakole mu ddembe lyabwe naye twamala okukola ebyo covid najjawo naye nga baali bamaze okulonda omuntu agenda bakikira mu 2019 ye Belinda naye covid namutabula emirimu naye nga mbagaye nti bagende mu maaso naye nga tusaba nti nga bavuddeyo bagende okuvaayo kwabwe kijja kuwa abaana omanyi mu ssomero tulina abaana banene naye nga oli ku ssomero nebaga nti ogwana gwe oli gunene tujja kuzanya naawe totusemberera otunyigiriza otula mu taxi nga baga nti sasuli abantu basatu otunyiga kweganoba nti wobeera omunene bakusosola so mbagaye nti okujja kwabwe n'okuteekawo empaka kijja kuwa abaana abanene oba balenzi babawala okumanya nti obunene si buteesobola nange nsobola okubeerawo nange value so bagambye nti bwe bamala contest eno bagende bakolera abantu buli omu afune programu etuuka mu bantu ogeza mbagambye nti Miss Kookie ayinza okusalawo nti nze ngenda kola kutereeza amafumbiro g'abantu kubanga mafumbiro ago omukyala ali mufumbiro buli nnaku afumbisa nku omukagu mugenda mu bwongo naye nga aweesa omwana naye omukagu bugendamu nabuno obulala obubeeraawo ng'afumba bwonna buvaamu nga bulwadde singa nti eyinza okuba koziyo tuyinza okugaa nti obaffe tugeze kusimba miti tulabe nti bulamu waliwo emiti so mbagaye nti abayiseemu babeeko kyebakola n'abatayiseemu buli omu yenna eyali mu mpaka oba oli muwanguzi already. In 2019 waliwo mixed feeling eri abantu abakuba nnyo minisita Kiwanuka agamba atongoza empaka z'abakazi ab'obubiina obunene ne boogera bingi ki kyoyinza okugamba abantu abateekinga empaka zino mu nkola nga balowooza nti tuli mu mpaka z'abakazi ba bubiina bunene? empaka za bukabina empaka za size era mbagambye nti mu nsi yonna wali abantu abanene era bw'oba otambula ng'ogezi oba mu London waliwo mu maduuka aga nti big lady kitegeeza nti engoye zebatunda muno zabanene naye nga design eyo n'omutono gyagula naye ga nti gweyo ojja gisanga wali ku Bond Street wali edduuka ly'abanene ogende mu America bajaga tugende ewa Lewis atunda engoye z'abanene kwega bakimanyi nti obeera omunene naye tulina okutegekera engoye design gyoyagala naye nga ya muntu munene. State for Gender and Culture onamutuzo the Minister of State for Tourism, Honorable Hinduka, our distinguished guests from Miss Kookie, Nigeria, our sitting queen, Belinda, the queens from the region, and our CEO, Anna Mugoma. It's a pleasure to be here today after more than 2 years of lack of visibility. I want to thank Miss Kookie Africa for giving Uganda the honor to host you in our country. Thank you so much. It's not gone anywhere, but thank you for coming to Uganda. I want to say that I believe really the rights of the people. That's why in 2019, there was a very big outcry, both in the country and in Parliament, about
whether the big people should also have their contest. It came to an extent that Anne Mungoma had to come with the other beauty, the big girls. So we are here, we are people. So just for them to come to Parliament, people are saying, but why did you allow them to come? I said, no. We have the small Ugandans who are beautiful. We also have the big Ugandans who are beautiful. Yeah. So all these are our children. So I invited them to sit in the gallery. There was anger, and I said, no, I'm the speaker, I have said they're free to come. Of course, after that, there was COVID. So in that time, we didn't have an opportunity to carry on with the campaign. But we are here to give you confidence, because what you are doing is going to inspire the young children who are fat. You know, sometimes in school, you actually, people tease you until you run away. You go to the playground and say, "Ira watching." Then you stop playing. You sit there and say, "I go to the room, you're finished." You know? You go to a taxi, they say, "You pay for 3 seats." You know, they all these things, eh? They all these things. So we want to normalize big, so that people know that yes, you can be small, you can also be big. Yeah, a person and should be given your rights. I want to urge you, after you've done the search, both the reigning queen will be chosen and the others, because all of you have something to offer, to identify a cause. These days we are on issues of climate change. You can focus on improving the homes, improve the kitchens, where women die of smoke. She's sitting in smoke with a child in her back. So the child is smoking, the woman is smoking in the kitchen, because she's cooking every day. You could adopt that as one of your causes to improve the livelihood of those women. All these floods, during disasters, this is affecting the women and children. You could adopt that as a cause. So there are many, many causes. And I want to assure that you are not alone. If you go to London, there are shops called Big Lady. There are shops called Big Lady. For big people. So what you find in Marks and Spencer for the small, you find it there for the big lady. So do not feel that you're out of place because of your size. And don't kill yourself. You see, you don't need to starve. People have starved until they are really sick because they're trying to get that weight. Hey! So you want to get that weight, but at the cost of your health. So be what you are and be who you are. Okusaizi y'omuntu teteekwa kumwawula ku balala. Bannafrika, Bannayuganda, tukimanyi nti Mukama ngeri gye yatutonda, wabaawo abanene, wabaawo abatono. Ate big is beauty. For us in Africa, that's what we value. Ekyokubiri, abantu abamu barema okututunuulira ffe ng'ababaka oba ng'abakulembeze ng'abantu ab'empisa embi, kubanga twogeddeko ku nyegenyege ne tugiwogera, twogedde ku Miss Kave ne tugiwogera, twogera butonde bwaffe obw'enjawulo obw'obuvunaanyizibwa. Tetwagala abantu okufumbizanga abaana abato kubanga amulabyeko nti kati afunye akabina ameze ebbeere nti n'olwekyo akadiye. Okulowooza nti omukyala ateekwa okubeera eri mu kisenge mufumbiro muki, n'olwekyo kati nabo basobola okweyagala, basobola okuba nti batambuza obwongo bwabwe nabo babugyeyo. Ensonga lwaki tubagyeyo, n'omunene naye abeera n'obwongo obw'obuvunaanyizibwa. Edda abakyala mu njigiriza yaffe ffe tusomesa buli omu, buli akula yenna akulira ku mukyala, naye amagezi g'omukyala bw'ogakulaakulanya gwe balabamu omugezi maama we tebamulaba kubanga teyasoma teyawandiika. N'olwekyo twagala na bano basobole okuvaayo balage obwongo bwabwe, balage engeri gye tusobola okutumbulamu ebyenkulaakulana. Mindset change gye twagala okwanulookinga essaawa ya leero, nti edda bye baatunuuliranga nti oba bikyamu oba byakufumbiza oba byakola ki, olwaleero kati bye bitunda tugende n'ebigenda kati tuli mu cultural tourism. Abazungu ku ssaawa ya leero bo bakola
educational tourism n'ogenda ne bakweta tourist naye nga bagenda kusoma, ogenda mu kujjanjabibwa ne bakweta medical tourism, ogenda kuraba bye bazimbye nga Dubai ne bagamba infrastructure tourism. Ffe kye tuyinaawo mu Uganda bye butonde bwaffe. Ffe abalina cultures ezisingayo okubeera ennyingi, tulina communities ez'Abannayuganda 65 ku 65 eziri mu Earth, on planet Earth tulinako 65 ku 65. N'olwekyo kyo kyabalambuzi buli kimu, buli culture ereetawo ekipya. Osobola okutulira concert ey'Abannayuganda okuva ku makya mpaka olw'eggulu nga tonakoowa, kubanga buli omu alina kyasobola okuleeta ekipya ate nga kitumbula omutindo gw'ebyenkulaakulana ne tourism. N'olwekyo olwaleero we are celebrating, tujaguza buli omu engeri gye yakula, engeri gye yatondebwa. Tewabaawo aboora omwana nti munene, buli omu asobola okubeera mugezi, buli omu asobola okubeera ow'omugaso, buli omu. N'olwekyo twagala kuzzaamu abakyala amaanyi abadde beetya okuvaayo okwogera, muveeyo mwogere kyoyagala okuexpressinga. Buli kyoyinawo kyekikyo, buli omu Mukama aba alina kye yamuwa, so buli kyayinawo kireete, kisobola okutuyamba okutumbula omutindo gw'ebyenfuna mu Uganda. The Right Honourable First Deputy Prime Minister and Minister of East African Community, my colleague, Honourable Mugabe, our senior member of Parliament, Honourable Kadaga, who was here, the organizer of Miss Gavi, Uganda, invited guests, the media fraternity, ladies and gentlemen, and participants, viewers out there. Right Honourable Prime Minister, I am pleased to attend this official launch of Miss Kadaga Africa event 2022 under the theme Celebrating the African Woman, that is aimed at appreciating and identifying talent among ladies across Africa through showcasing their adverse culture. Allow me to welcome our guests from the East Africa, from West Africa, North Africa, South Africa, and Central region. Under the third National Development Program, we have a component for mindset change. And we want our viewers, Ugandans, to unlock the mindset about the incomes that have not been tapping into, the privileges we have been missing out, the misconception and misconstructions of certain individuals. We have lost a number of young girls being forced into early marriages because all of a sudden, within their puberty, they have carved out their shape. And somebody does not look at them as young, that should actualize their potential in education, but their parents have compelled them and forced them into marriage. Today, we want to unveil that they remain young, they remain beautiful, they represent African shapes, they are also part of our culture and citizens, and they have a future and big goals to run for and achieve, no matter what shape. And so I want to join the campaign for Miss Gavi, because that's what identifies an African woman. And no one should be shy for being the size he is, because that is what God nurtured and created him for. Don't starve yourselves to death because you must appear so small. If your genes are meant that will grow fat or become big, it's okay. Celebrate your life. We also want to open up space, because the constructions of an African woman were designed that the girl or a woman would remain behind the kitchen, to serve and nurture others to grow, to babysit. So the opening of space for women also to go and tour and enjoy themselves, but responsibly, should be opened up to everybody. Honourable Prime Minister, Uganda is endowed with 65 communities, and we speak about 45 languages that are richly gifted with diverse norms, beliefs, values, practices, and are highly cherished by its people. It is our role as government to protect and preserve, promote and cherish culture in this country and the region at large. And as the Minister responsible for culture, I'll be the first
to run this race and demonstrate to others that it's okay. It's okay. It's normal. For as long as our values are protected under the curbs, for as long as this pageant does not move into immorality, it's okay. Right Honorable Prime Minister, Ms. Kabi Uganda pageant is expected to increase Uganda's cultural tourism. The tourism base will grow if handled in the best interest of the people's most cherished culture. The country is diverse to diversify from the usual animals and game parks and zoos. Wherever we go, we'll see the lions looking the same. Whether it is in South Africa, in Kalahari, or it is in the Queen Elizabeth National Park, the lion will never shift, it will never move, it will never talk to you. But it is the uniqueness of our culture that makes us different. And now tourism is shifting from going into the national parks to visiting humanity. Uganda is known with being the best, the most friendly country in the world. Who would not want to visit a person who will treat him as a friend? So, all this beauty is something we shall tap into without even wasting a lot of resources. You don't inject in much, but you come and enjoy yourself and erase stress. People have been stressed over there. In the last 2 years during COVID, they were locked up. Let them come and see the curves of Ugandan African women. And we also celebrate their small constructed ladies. For us, we're done with both. So what's wrong with that? So right now, Prime Minister, we want to increase Uganda's tourism base. We need to be aware of the diverse criticisms that such events have received in the past. And I'm happy and want to recognize that you braved up and even attended Nyege. And I don't see anything wrong that fundamental happened. When others were branding it to have been immoral, I didn't see any immorality over there. So whoever went there for immoral practices must have gotten disappointed. But all I know is that people over there received money in masses and in numbers. Everybody was able to work. So it is an economic drive. And I think even the criticisms, take them positively because they were able to market Nyege to the biggest. Right, Honorable Prime Minister, I wouldn't want to eat into the space, but I want everybody to understand where we're coming from as women. Women who could not express themselves, women who could not speak in public. And here we are. They are the subject we are celebrating right now. I feel privileged to be in a space where we are seeing these changes and developments that all run towards equality without the struggle, without the strain, but with happiness and joy. It was tough for our mothers. It was also tough for the Right Honorable Prime Minister. At the time of entry onto the political space, it wasn't easy because they were few, they were young, like any other person would be. They were demonized, but they have unveiled the opportunity for many of us to take up after them. So after women have sold their tomatoes, we give them a chance to enjoy themselves in the evening and also be celebrated for who they are. Our brilliance had been hidden behind the kitchen. We would only pass it on by word of mouth because we've never been allowed to even get access education. So you only talk to your child and pass your knowledge through a word of mouth. But right now, you go to Makerere University, the enrollment for girls has more than doubled. So let's take an advantage for everything that comes, for as long as our interests as a country are protected, for as long as our culture is not jeopardized. And let not the moralists demonize this for being an immoral event. Not at all. Everybody has a mother behind their back, everybody has a sister around them, and everybody should celebrate them for who they are. Let us promote and support the girls to be who they are, for as long as they are not offending anything within the confines of the law. For Deputy Prime Minister and our guest today, my sister, the Honorable Mutuzo
the CEO of Miss Kabi Uganda, CEO Miss Kabi, the representative from Nigeria, Miss Kabi Africa, our queen, and you've enjoyed it 2 years. I know you want to end. Representatives from the other countries, the first runner-up and the second runners-up, and all of you here that are here with us today, members of the press. First of all, I want to thank the Right Honorable Alitwala Kadaga, then when she was Speaker, and I wish we should clap for her again. Because she stood for this cause, and we are here today, and she's still the one launching it today. So I want to thank you. I want to thank you for the support and supporting the tourism sector. For us, we shall have another day, and thank you in the best way possible, because I don't think we have enough time today. Even in the previous endeavor that I just from that I don't want to mention. So I want to thank you so much. But also to thank Honorable Peace Mutuzo from Gender, because ideally this is your thing. But also to thank my predecessor, the Honorable Chiwanda. Then, it was difficult for him, and this is what we're saying, when a man is involved in this but he stood his ground, he got the support, and championed this cause today. So I want to also appreciate him. And this is where we are starting from as well, to support from where he stopped then. So I'm glad to be a part of this, and also want to encourage the Ugandans. And I thank God that now there are more ladies involved. I know we have a number of people that the organizers are engaging with going forward through Parliament and the rest that are supporting this cause. But ours as a Ministry of Tourism, really, is mainly to speak the business aspect. But I'll first of all speak like a Ugandan who is a gentleman, who has a mother and the rest. The reason we support this is mainly because you see, we support so many pageants, and I want to thank the Ugandans for supporting. We have the Miss Uganda, which is mainly the slightly slim. We have Miss Tourism and the rest. So it would be very unfair for us not to support the other sides. I mean, it is only, yes, because it would be discriminatory in a way. So I can assure you we shall give the support, but also talk about the business aspect to it, because this pageant is going to be beyond Uganda. It's going to be not only East African, but Africa as a continent. So we are going to have some good light shown onto Uganda by the international media, by all the participating countries. So we shall have an opportunity to sell the beauty of this country, but also talk the good about this country. So for us, we think as a ministry it's beautiful. We are going to support as much as we can, and even support the other people that participate in pageants. But the biggest supporter should be you, the Ugandans. It's very disheartening when you hear a number of Ugandans now trying to tear this down. I know a number of them are going to comment in whichever way, but I'm going to be the first to forgive them. You also forgive them. It is a woman to support a fellow woman in this world that we are into, especially for the plus size, because that's where most of us are, and I know very many of us also enjoy that. So I want to thank the organizers. I want to thank you, our guests today, and I want to encourage Ugandans and the sponsors. Let's work around this together so that we achieve a success, and then we see how to go forward with the next projects that will come with the years to come. So I want to thank you. I wish all the participants the best, and may the best win. So I want to take this opportunity now to invite the mother of the Miss Cabbies, the Miss Smalls, the Miss Everything, the Minister of Gender, to please say what, and then invite our guest of honor. Thank you so much. Gender nebeeramu buli omu n'akyoninga. Era waliwo abalala bangi mu gavumenti nga Honorable Kasule Lumumba n'abalala abadde baagala okubeera wano naye tebaasobodde bwa budde, naye nga nabo mujja balaba ng'ekintu kino bakitwalidde wamu. Ate mukyuse si mpaka za nga bw'okyogera saagala nakiddamu. Bano ba plus size women nga bwe tuorganizing tukolagana n'abantu abaorganizing pageants bonna almost mu Uganda muno, from Miss Tourism to Miss Uganda, ne bagenda Miss Universe, olone yali organizing no, not Rolex, njogera just ku pageants. Tukolagana nabo as a ministry
ne tulaba nga bwe tuba supportinga. So engeri gye supportinga bali abatono ate ekitugano supportinga abanene kiba ki buba tuba tukola obutali bwenkanya. So ndowooza tewali buzibu, kintu kirungi, bantu baffe Bannayuganda nabo balungi mu ngeri yaabwe. So kintu kikulu nnyo bawagira, era tubadde tubawagira, tujja bawagira. Ate ekyenjawulo ennyo fenga abali mu sekita ya tourism nti ku luno bagenda tutongoza empaka za Africa yonna wano mu Uganda. So kintu kikulu nnyo nti tugenda kubeera covered. Ensi zonna ezigenda okuparticipating eza 25 Uganda egenda kubeera covered mu bifo ebyo because competition zigenda beera wano. Tuba tweyongera ku mutindo gw'ebyobulambuzi n'okwogerako Uganda ebweru w'eggwanga lino Uganda yokka. So ndowooza kintu kikulu era nsaba Bannayuganda mukiwagire, especially abakyala. Sira lwaki omukyala ayogerawo ku Miss Kavi ate nga muntu munne. Mulimu abantu bangi nze bemmanyi abagenda ne bakogga ne bambira n'amakerinda n'okufa ne bafa bakuba balowooza okubeera munene oba toli mulungi. So kintu kikulu ate ekintu kye tusinga okujja mu bintu bino bye tubyorganizinga olaba Miss Uganda, Miss Tourism, nti abaana bano bwe bava mu bintu bino balina ebintu bye bakola ne bagenda ne bampawaringa bannaabwe. Tekikoma wano nti abadde na lulungi ne kiggwera awo, bagenda ebweru ne boogera ku early child marriages, ne boogera ku okubonyaabonya abakyala mu maka obakuba obutabasomesa, byonna nga bwe biri, ne boogera ku mukenenya n'ebirala. So libeera ddoboozi eri abalala okwogera ku nsonga ez'obwenkanya mu society yaffe nga Uganda. Travel pageant, then lockdown so I think I spent about 2 days at pageant now. Yeah, that's why. Launching Miss Kavi Africa. Chicho inzo kwagala nga gwe Belinda. I think it's a kintu kirungi kubanga bongeddemu luli kyali Uganda yokka. N'okwemulugunya okwaliwo abakazi abanene ebikina ate ku luno baleseemu ensi endala. Nti balage nti n'ensi endala nazo zirina abakyala abanene kitegere. So bongedde ne ku tourism ensi endala okumanya Uganda efaanana etya nabiki byonna ebikiri. Miss Kavi kitegeeza abakyala banene oba abantu abalina cuffs cause tulaba tetukyakitegeera. Well, nti bali balina okugamba nti Miss Kavi ye muntu era ali Kavi plus size byonna category emu omuntu omunene. Yes. Tuyise parking tetulayo emmotoka gye baakola. Mweri ewa mu parking tetugirabye. Ate terina kuba branded naye mweri gugenda okebere. Yali motoka kimpozi. Gugenda okebere emmotoka. Bese musuubira omwana nawangula oyinza mu amagezi nga gwe. Nti ateeketeke ebigambo bye bulungi. Kuba this thing enteekateeka zisimbulidde mu giya era nga bwe mulabye tubadde n'abakulu ba gavumenti kyewaliisa okutuwa omukisa. Emabega mu 2019 twateekateeka nga Miss Kavi Uganda. Naye saawa zino tuteekateeka Miss Kavi Africa. Tuli ku lukalu lwa Africa lwonna. So ni bwe twali badde twagala tukimanyi nti tetukisobola. Kyeva olaba nga mulabye abakungu ba gavumenti abawanvu n'abampi abanene n'abatini bazze okutweyungako tulabe engeri gye tukitambuza okuleeta Africa wano e Uganda. Abantu bajje banyumirwe balabe Uganda ekkula era ng'obadde oluddewo kitegeeka twakoma 2019 covid twamuvaamu anti ewaffe waliyo covid emyaka 2 baatusiba bwe twamala 2019 of course tetusobola kubeera nampaka mirundi 2 kati 22 ne 22 ewaffe ne batusiba emikolo kati bwe baatuta kyeva olaba nga tukomyewo. Tusobola tuwulirako omwaka guno enteekateeka ziyimiridde zitya biki abantu byabasuubira? Enteekateeka za Miss Kavi Africa omwaka guno tugenda kubeera n'abakyala abava mu nsi ez'enjawulo ku lukalu lwa Africa okuva ebugwanjuba ebuvanjuba ebugwanjuba ebukiikakkono n'ebukiikaddyo. Bagenda kujja wano okwetaba mu mpaka zino nga omwaka ogwedde eyawangula engula eno yali wa Nigeria. Era bagenda kujja wetame mu mpaka zino bajimwambule bwanaaba nga tatadde mu maanyi. Ensi zino zigenda kukiikirirwa naye nga si bya Miss Kavi byokka nga bemugamba nti abakyala banene ab'obubiina biki. Eno omukolo guno tukukosa nga platform nga ekimeeza ekyokufunirako abakyala bano okusobola okubajjayo mu mpuku oba mu kamooli basobole okukola nabo projects n'ebitongole ebyenjawulo basobole okuyamba abakyala bannaabwe
n'abaana abawala be bayita teenage girls oba the girl child kuba tuli bakyala era tukolagana ne bakyala bannaffe n'abaana abawala so ensi zino zigenda kujja era abaana ababalondeddwamu okuwangula bajja kukola nabo be bakoze nabo okugenda okukola zino projects mu nsi ez'enjawulo nga tuyambibwako ebitongole ebyenjawulo ebiri international bye bayita development agencies. Okwewandiisa kutandika okwewandiisa leero nga bwe tulonkinze mpozi kyetubadde tuleseeyo oba omukyala nyimiridde ku mukono gwa ddyo mujja kuba mumulaba nnyo kuba ye new face of Miss Kavi era ye PRO waffe ajja kuba banyonyola ebisingawo naddala mu byokwewandiisa n'empaka ezigenda mu maaso. Belinda abadde n'engula eno okumala emyaka kumpi 3 olw'okuba tetubadde na mpaka zonna naye tugenda kukola mini auditions twasumulula dde abaana baregistaringa tetusobola kukola mukolo mulala munene ng'ate tulina omunene ogujja so tugenda kukola mini auditions tufune representative agenda okukiikirira Uganda mu mpaka zino bwe tunaamufuna era mujja kuba mumutegeera kuba tulina omulanga kati tulyoke tulinde nga November 5 ekibinja ky'abakyala abava mu bitundu bya Africa ebirala batandika okujja wano era empaka zigenda kubeerayo nga 25 omwezi gwa Museenene n'abo abagenyi baffe tubaliise ku Museenene. Kyetaagisa ki okwetaba mu mpaka ekisookera ddala obukulu olina okuba nga oli waggulu w'emyaka 18 n'okudda waggulu olina okuba nga oli mukyala. Tubadde n'empaka nnyingi ezirina ebisaanizo byazo nga waliwo abatayagala alina hiipu waliwo kati ffe empaka zaffe tuziyita plus size omukyala bakuyita kuwunda eyeyongeddeko sagala kubigenda nnyo mugundi naye muntegedde abakyala ab'okuludda luli be baffe kaakati olina okuba nga omanyi oluzungu kubanga mulimu enjogerezeganya si ffe twatandikawo oluzungu naye munange kitalo ekya Queen naye be baatuluyigiriza kati tujja tutambulirako paka we tunagenda nga tutereeza mu maaso twaliyagadde okukozesa ennimi zaffe naye olw'abannaffe abagenda okujja abatakozesa nnimi zino tuba tulina okwogerezeganya ate ffe ababaaniriza wano so tugenda okasita oba n'ebyo ebirala teri muntu ajja mu kintu ng'akimanyi tubatwala mu kutrainingibwa okubafuula ki kye twagala babeere era nga tubasunsula okusinziira naye kikyalina mu bitone ekirabo ky'omuwanguzi omwaka guno Miss Kavi Africa yekigaba si Miss Kavi Uganda ffe tuli batestes era abatestes ba Miss Kavi Africa bwe munaagoberera ku mikutu gyaffe egya social media handles ne ku Miss Kavi Africa social media handles mujja kuba bino mubitegeera kubanga era bigenda kuteekebwako empaka tezirina nnaku nnyingi so information yonna tulina ogibawanga obudde bukyali. tulina abakazi abatwetoolodde all around us baganda baffe they are Kavi women and we all know Kavs originate in Africa so why not celebrate them so baganda baffe mwenna abali eyo mujje let's have a good time let's celebrate who we are. Teriyo registration fees zonna zeetaagisa tewali kati okuregisteringa you come to actually you can go to our website Miss Kavi Uganda or you can reach us on our different platforms, on our different social media platforms. The details will be there of how you can join. And then it will be on the 25th of November. Miss Tracy, I would like to stand on the existing protocol. I'm privileged to be here. On behalf of Miss Kavi Nigeria and the whole team of Miss Kavi Africa Nigeria, it's a privilege to be here. And I'm delighted to be a part of this journey. I will always say I'm Kavi at heart, don't mind the sense. So, to further buttress the point on, like Ms. Annie has said, she has given us a highlight of what Miss Kavi is all about, what we stand for. To further buttress the point of posterity and what we have in package for these our beauty queens after the event, we look forward to a situation whereby we support the causes of our queens. Just like Belinda is passionate about gender equality and empowerment,
I'm also proud to add that our existing beauty queen in Nigeria, Mary John, she also launched her NGO, which supports the less privileged children in Nigeria. And she helped to fund their education, she helped to provide school equipment and so many other things for these children. We look forward to a situation whereby our queens, they come up with initiatives that support women, build nation, and support the society. A platform where women and they are privileged to hold positions in media industry and so many other places would